Hello friends, नमस्कार मित्रांनो. This is Amol and you are watching Grammar Expertise. In my last video म्हणजेच माझ्या verb part 1 या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलेलं आहे that is what is meant by verb and two types of verbs. These are action verb and to be verb. So this all part we have seen already in my that video verb part 1. Okay, so today into this video verb part 2 या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघणार आहोत ट्रान्झिटिव्ह वर्ब अँड इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब म्हणजेच आणखीन वर्बचे दोन प्रकार आज आपण बघणार आहोत. व्हॉट डू वी कॉल इन मराठी फॉर दिस टू वर्ब्स. ट्रान्झिटिव्ह वर्ब म्हणजेच सकर्मक क्रियापद अँड इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब म्हणजेच अकर्मक क्रियापद. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. चला तर मग आजचा क्लास आपण सुरू करूया. From transitive verb and intransitive verb, first we need to discuss what is transitive verb. म्हणजेच transitive verb म्हणजे काय हे आपण पहिल्यांदा डिस्कस करूया. Transitive verb means the verb which has its own object. म्हणजेच ज्या सेंटेन्स मधल्या वर्बला ऑब्जेक्ट असतो अशा वर्बला आपण ट्रान्झिटिव्ह वर्ब असं म्हणतो. With one example we will just try to understand what is meant by transitive verb. The sentence is the police catch the thieves. It's very simple sentence. The police catch the thieves. Into that what's the verb? या सेंटेन्स मध्ये वर्ब काय आहे? catch म्हणजे पकडणे. ओके, and into that thieves म्हणजे चोर. thieves हा पार्ट काय आला? ऑब्जेक्ट आला. So the verb is here catch and for that verb thieves is here object. So this sentence has a catch verb and this verb is known as here transitive verb. या verb ला आपण transitive verb असं आपण म्हणू शकतो. Okay, take another sentence. Teacher teaches English. It's also a very simple sentence. हे सुद्धा एक साधं सिंपल सेंटेन्स आहे. Into that sentence teaches हे वर्ब आहे आणि ह्या वर्बला इंग्लिश हा वर्ड काय आला? ऑब्जेक्ट आला. So teaches it is a verb and it is here known as a transitive verb. का तर ह्या teaches वर्बला इंग्लिश हे काय ऑब्जेक्ट आहे. So in short what is meant by transitive verb? The verb which has its own object. Okay, so with these two examples we just understood what is meant by transitive verb. ठीक है. The next thing that is we need to focus on object. आता या ठिकाणी ऑब्जेक्ट बद्दल डिस्कशन करण्याचं रिझन काय आहे? मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स खूप विद्यार्थ्यांना हे थोडंसं अवघड जातं. दॅट इज हाऊ टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेन्स. म्हणजे सेंटेन्समध्ये ऑब्जेक्ट आहे का नाही हे थोडंसं शोधायला खूप मुलांना काय होतं? डिफिकल्ट जातं. सो हिअर वी हॅव टू अंडरस्टँड हाऊ टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट इन टू द सेंटेन्स. म्हणजे सेंटेन्समध्ये ऑब्जेक्ट आहे का नाही किंवा ते कसं फाइंड आउट करायचं दॅट हिअर वी नीड टू अंडरस्टँड नाव. ॲक्च्युली ऑब्जेक्ट हॅज टू टाईप, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अँड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट असे दोन ऑब्जेक्टचे प्रकार आहेत. सो लेट्स सी हाऊ टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेन्स वेदर इट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. Once again we will discuss this with one example. Okay, so the example is Raj has given a nice gift to his brother. So just focus on this sentence. Raj has given a nice gift to his brother. From this sentence we need to find out object whether it is a direct object or indirect object. आपल्याला या सेंटेन्स मधून ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करायचा आहे. So we have very simple technique that is to ask what question and whom question to the verb of the given sentence. म्हणजे दिलेल्या सेंटेन्स मधल्या वर्बला आपल्याला what question आणि whom question हे दोन क्वेश्चन्स विचारावे लागते. Okay, if we ask what question we will get
direct object, and if we ask whom question, then we will get indirect object. So let's see how can we find out these two objects from this given sentence. The verb from this given sentence is has given. Has given हे या sentence मधलं verb आहे. तर if we ask what question to the verb, मग question कसा होईल? That is what has Raj given to his brother. म्हणजेच राजने स्वतःच्या भावाला काय दिलं, हा क्वेश्चन होतो. सो ऑब्वियसली द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ गिफ्ट. काय दिलेलं आहे? अ नाईस गिफ्ट. हे या क्वेश्चनचं आन्सर होतं. सो हियर अ नाईस गिफ्ट कॅन बी हियर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कारण व्हॉट क्वेश्चन विचारल्यानंतर हा काय आलेला आहे, आपल्याला आन्सर आलेला आहे अ नाईस गिफ्ट. सो वन्स अगेन अ नाईस गिफ्ट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर? If we ask whom question to the verb, like whom has Raj given a nice gift, म्हणजे राजने एक नाईस गिफ्ट कोणाला दिलं. What will be the answer? आन्सर काय येईल याचं? ऑब्वियसली टू हिज ब्रदर. त्याच्या भावाला त्यानं ते नाईस गिफ्ट दिलं, असं त्याचं काय होईल? आन्सर येईल. सो टू हिज ब्रदर इज ऑब्वियसली व्हॉट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन टू दिस सेंटेन्स. Clear? So like this way, by asking what and whom question to the verb of the given sentence, we can get direct object and indirect object. Especially if we ask what question, we will get direct object, and if we ask whom question, then we will get indirect object. Clear? Take another example here. Nature gives a lot of things to the people. So just focus on this sentence now. If the sentence gives is here verb, so as I told you, we have to ask what and whom question to find out direct object and indirect object. So if you make question by using what here, what does nature give to the people? What can be the answer? Obviously a lot of things. Here's answer is, so a lot of things is here direct object, because we have asked what question, the answer is a lot of things. By asking whom question, the question is whom does the nature give a lot of things. याचा अर्थ काय झाला? नेचर कोणाला a lot of things देतं, म्हणजे भरपूर गोष्टी देतं. Answer is obviously to the people. To the people हे याचं answer आहे. So to the people is here indirect object. So here once again into that we ask what question, we got the answer a lot of things. So a lot of things is here direct object, and we ask whom question, the answer is to the people. So to the people is here indirect object. So like this way we can find out easily direct object and indirect object into the from the given sentences. Clear? Once again, in short, what is meant by transitive verb? The verb which has object, whether it is a direct object or indirect object. Direct object असू दे किंवा indirect object असू दे, ज्या verbला object असतो that is called transitive verb, म्हणजेच सकर्मक क्रियापद. Okay, so that's about transitive verb. I hope you understood. We will turn towards the second type of verb, that is a intransitive verb. So transitive and intransitive, these are opposite words to each other. But transitive verb म्हणजे आपण काय बघितलं? The verb which has object, that is called transitive verb. So obviously how we can make the definition of intransitive verb here? The verb which does not have any object is called intransitive verb. म्हणजेच ज्या वर्बला कोणत्याही प्रकारचं ऑब्जेक्ट नसतो, वेदर इट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोन्ही ऑब्जेक्ट ज्या वर्बला नसतात अशा वर्बला आपण इंट्रान्सिटिव्ह वर्ब असं म्हणतो. ओके, विथ वन एक्झाम्पल वी कॅन ट्राय टू अंडरस्टँड. द एक्झाम्पल इज दिनेश वर्क्स सो हार्ड. इन टू दॅट सेंटेन्स वर्ब काय आहे?
वर्क्स हे याच्यामध्ये वर्ब आहे. सो लेट्स फाइंड आउट इज इट ऑब्जेक्ट ऑर नॉट फॉर दिस वर्ब. या वर्बला ऑब्जेक्ट आहे का नाही फाइंड आउट करूया. वन्स अगेन जस्ट ट्राय टू आस्क व्हॉट अँड हुम क्वेश्चन टू द वर्ब. वन बाय युझिंग व्हॉट डज दिनेश वर्क. आता याचा आन्सर आपल्याला येते का. नो, द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट अवेलेबल इन टू दिस सेंटेन्स. म्हणजे सेंटेन्समध्ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाही आहे. ओके, then just try to ask the question by whom. So whom does दिनेश work. दिनेश कोणासाठी काम करत आहे. Can we get answer of this question also? No. या क्वेश्चन सुद्धा आन्सर आपल्याला येत नाही. म्हणजे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सुद्धा या सेंटेन्स मध्ये नाही आहे. इट डझंट हॅव इन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट वेदर इट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो दिस टाइप ऑफ वर्ब्स आर नोन ॲज अ इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब. अशा वर्ब्सना आपण इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब असं म्हणतो. क्लियर. नाउ हियर at last we need to understand what's the basic difference between transitive verb and intransitive verb. Transitive verb चे आपण जर फीचर्स बघितले, one, transitive verb has a object whether it is a direct object or indirect object. And second thing we have to understand about transitive verb, that is transitive verb can convert into passive voice. म्हणजे ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह व्हॉइस याच्यामध्ये ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह दोन्हीही व्हॉइस मध्ये आपल्याला अशा प्रकारे सेंटेन्स कन्वर्ट करता येतात ज्या वर्बला ऑब्जेक्ट असतो. अँड ऑन द अदर साइड फीचर्स ऑफ intransitive verb, that is intransitive verb does not have any object. कोणत्या प्रकारचा ऑब्जेक्ट intransitive verb नसतो. अँड सेकंड थिंग that is we cannot convert these sentences into passive voice. ऑब्जेक्ट नसणाऱ्या वर्ब आपण पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये कन्वर्ट करू शकत नाही. सो दॅट्स द बेसिक डिफरन्स बिटवीन ट्रान्झिटिव्ह वर्ब अँड इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब. ओके, सो ॲट लास्ट once again I just would like to remind here, that is how to find out object from the sentence. So just try to ask what question or whom question to the verb of the sentence. You will get or not get. Object मिळालं then it will be transitive verb. Object मिळालं नाही then it will be intransitive verb. So that's the simple technique to find out object from the sentence. Clear? So what today we have seen, आज आपण काय बघितलेलं आहे, that is two types of verb, transitive verb and intransitive verb, and how to find out direct object or indirect object. Okay, I hope you understood clearly about this topic into this video. Thank you so much for watching video.